আমরা আজকে ডিসকাস করব ব্রেকিং ব্যাড নিউজ। এবং এটা আসলে সত্যি একটা খুব ডিফিকাল্ট টাস্ক। ব্রেকিং ব্যাড নিউজ ইজ কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট দুটো কারণে, বিকজ ইট ইজ we have to break bad news quite often in our clinical practice. একটা হচ্ছে OSCE examination-এ breaking bad news breaking bad news থেকে অনেক সময় questions থাকে এবং এটা OSCE-তে অনেকবার প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা হয় how to break bad news, এবং অনেক সময় এটা রোল প্লে করা হয় how to break bad news to a patient. And breaking bad news is in fact is one of the very important communication skill of a doctor needs to know, and it is also a difficult communication skill for any physician. And first slide দেখি, আমরা যদি আমাদের দেশের পেশেন্টদের সঙ্গে আলাপ করি কিংবা আমাদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ করি, সবার কিন্তু ডাক্তারদের বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগ সেটা হচ্ছে ডাক্তাররা নাকি পেশেন্টদের সঙ্গে কথা বলেন না। যদিও আমি বিশ্বাস করি যে এই অভিযোগটা অনেকাংশেই ঠিক নয়, অনেকের বেলায় ঠিক নয়, কিন্তু এটা একটা কমন একটা অভিযোগ সবাই করে থাকেন। এখন কথা হচ্ছে ডাক্তারদেরকে do doctors really need to communicate with the patients? আমাদেরকে আসলেই পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন? Many times we tend to forget that the patients are human beings who have minds of their own and who have emotions and feelings. এবং I'm sure আমাদের এই যে মাঝে মাঝে যে অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো ঘটে থাকে, most of this could have been avoided if there had been adequate communication between doctor and the patients and doctor and the patient's relatives. সুতরাং doctors definitely need communication skill to practice medicine. The doctors need to learn essential of good communication more than any other professionals, because patients are humans with sensitive needs. Doctors cannot practice medicine without effective communication skills. And poor communication causes a lot of medical, legal, and ethical problems. And in fact, communication skill bridges the gap between the doctors and the patients. The most important communication skill every doctor needs to learn is how to deliver bad news or how to break a bad news. But it is a complex communication task which includes responding to patients' emotional reactions, involving the patient in decision making, dealing with the stress created, involvement of multiple family members, and giving hope when situation is bleak. That is why it's a very complex communication task. Now, what is the bad news? Any news that drastically and negatively alters the patient's view of his or her future is a bad news. Any news which is unexpected and which has a negative impact is always a bad news. আপনারা অনেকে হয়তো ওনাকে চিনেন, উনি ল্যান্স আর্মস্ট্রং, the famous bicyclist who won the Tour de France for 7 times. And he was diagnosed with metastatic testicular cancer. এবং উনি ওনার অটোবায়োগ্রাফিতে লিখেছেন যে ওনার সেলফ ইমেজ কিভাবে অল্টার হয়ে গেছিল when he heard the news, when he was told that he had metastatic testicular cancer. And he wrote, I left my house on October 2, 1996 as one person and came home another. That means উনি এই নিউজটা শোনার আগে উনি একজন মানুষ ছিলেন, নিউজটা শোনার পরে উনি সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকজন মানুষ হয়ে গেলেন। So a bad news alters one's self-image. আমরা একটা famous saying আছে, beauty is in the eye of the beholder. Bad news is also in the eye of the beholder. Because a different person
reacts differently with the same bad news. So bad news always, however, in the eye of the beholder, the impact depends on the recipient's expectations or understanding. এবং কেউ কেউ some physicians refer করে থাকেন breaking bad news কে is like dropping the bomb. হঠাৎ করে একটা bomb drop করলেন। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে, do patients really want the truth? একটা স্টাডি হয়েছিল, এরকম আসলে অনেকগুলো স্টাডি হয়েছে পেশেন্ট আসলেই সত্যি সত্যি তাদের ডায়াগনোসিস জানতে চান কিনা, কিংবা পেশেন্ট ইজ ডায়াগনোসড উইথ ক্যান্সার অর আদার টার্মিনাল ইলনেস, সেটা পেশেন্ট জানতে চায় কিনা। তো যেটা সবচেয়ে বেশি কোট করা হয়ে থাকে, এটা 2008-এ ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন হসপিটাল একটা স্টাডি করা হয়েছিল in around more than 2,000 patients, I think 2,152 patients, patients who are suspected to have cancers, এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল if whether they wanted to know the diagnosis if they were diagnosed as having cancer. So important ব্যাপার হচ্ছে যে 96% of the patient বলেছিল যে they really want to know the diagnosis if they are diagnosed as having cancer. সুতরাং তারা 96% মানুষ চায় যে তাদের যদি কোনো টার্মিনাল ইলনেস হয়ে থাকে সেটা যেন তাদেরকে বলা হয়। নট অনলি দ্যাট, তার মধ্যে 85% পেশেন্ট বলেছিল they also want a realistic estimation of how long they have got to live. তার মানে তাদের আর কতদিন তারা বাঁচতে পারে সেটারও একটা realistic estimation তারা চায়, so that they can plan their future. So studies have shown that patients generally 50 to 90% deserve full and frank disclosure. যদিও একটা sizable minority still may not want the full disclosure. মানে একটা ছোট অংশ হয়তো অনেক সময় শুনতে চায় না, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই শুনতে চায় যে তাদের ডায়াগনোসিস কি এবং তাদের ডায়াগনোসিসটা কতখানি সিভিয়ার। Principles of informed consent and patient autonomy have created clear ethical and legal obligations for the physicians to disclose the diagnosis and discuss the treatment options with the patients. There is legal and ethical obligations to provide patients with as much information as they desire, even the physicians suspect that it will have a negative effect on the patients. সুতরাং কোনো পেশেন্ট যদি জানতে চায়, পেশেন্টের সেটা তার ডায়াগনোসিস, তার ট্রিটমেন্ট অপশনস এবং তার প্রগনোসিস সেটা জানার তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এবং এটা মেডিকেল ইথিক্স এটাকে পারমিট করে, এবং this is known as patient autonomy, এবং patient can decide about the treatment as well. So what are the barriers of breaking bad news? What makes breaking bad news difficult? At the American Society of Clinical Oncology survey identified several factors. The সবচেয়ে important factor তারা identify করেছিল how to be honest with the patient and not destroy hope as the most important one. Dealing with the patient's emotions was another important barrier about breaking bad news. And other barriers were lack of training, lack of time, and when multiple physicians are involved, তখন কে ব্যাড নিউজটা ব্রেক করবে সেটাও একটা ব্যারিয়ার ছিল, যে যখন একটা পেশেন্টকে 3-4 জন ডাক্তার দেখছেন তখন কাকে আসলে who should break the bad news. Patient's perspective হচ্ছে পেশেন্টরা কি চায়। Most important factors for patients include physician's competence, honesty, and attention, the time allowed for questions, straightforward and understandable diagnosis, the use of clear language. এগুলো হচ্ছে পেশেন্টস পার্সপেক্টিভ। পেশেন্টরা যখনই একটা ব্যাড নিউজ দেওয়া হবে তখন পেশেন্টসের এক্সপেকটেশনস হচ্ছে যেন ফিজিশিয়ান তাদের প্রতি অনেস্ট হন, কম্পিটেন্ট, এবং patient the diagnosis should be understandable, straightforward, এবং use of clear language. And family's perspective, family লোকজন কি চায়? Family members prefer privacy, good attitude of the person who gives the bad news, clarity of message, competency of physicians,
and time for questions. এখন why delivering bad news is difficult? কেন bad news আসলে deliver করাটা difficult? Breaking bad news is a stressful experience for clinicians. আসলে এটা clinicianদের জন্য একটা stressful experience. Requires advanced communication skill and training. Bad news, breaking bad news এর জন্য আসলে advanced communication skill প্রয়োজন হয় এবং ট্রেনিং এর প্রয়োজন আছে। এবং কমন ফিয়ার হচ্ছে সব ডাক্তারদের, how will the patient react? What if I don't know all of the answers? কারণ পেশেন্ট অনেক কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে, সেই কোয়েশ্চেন গুলো সব যদি অ্যান্সার আমি না জানি তাহলে আমি কি বলবো? What if they blame me? তারা যদি আমাকে ব্লেম করে তাদের এই ডায়াগনোসিসের জন্য। We want to be honest but not destroy hope. কিভাবে আমরা অনেস্ট থাকতে পারি কিন্তু তার আশাটাকে আমরা নষ্ট করে দিব না। সেজন্য we are therefore reluctant to deliver bad news. Isn't there any hope, ray of hope in breaking bad news? একে bad news কি আমরা কখনোই একটা ray of hope দিতে পারি না? We need to have a strategy for breaking bad news. আমাদের যদি strategy থাকে for breaking bad news, তাহলে আমাদের bad news break করতে অনেক সুবিধা হবে। Strategy for breaking bad news can help the clinician and the patient. Using a plan for determining the patient's values, their understanding, and a strategy for addressing their distress can increase our confidence in the task. Focused training in communication skills and techniques of breaking bad news has been shown to improve patient satisfaction and physicians' comfort. And a strategy for breaking bad news can help the clinician and the patient. It may also encourage patients to participate in difficult treatment decisions. Those who do so have a better quality of life, and clinicians who are comfortable with giving bad news are subject to less stress and burnout. So if we have a strategy, then it helps both the patients and the clinicians who are breaking the bad news. And we need advanced preparation for that. আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা যে পেশেন্টের ব্যাপারে ব্যাড নিউজ দিব তার ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন সম্বন্ধে আমাদের ফ্যামিলিয়ারাইজ হওয়া। We need to know the history, investigations, or hospital reports of that patient very well. We need to arrange for adequate time in private, comfortable environment. এবং we need to instruct the staff not to interrupt আমরা যখন where we are breaking the bad news. Be prepared to provide at least basic information and about information about prognosis and treatment options. So do read it up. We should be prepared to give the patient basic information about prognosis and treatment options. So even if it's not in my domain of practice, still we need to have that information ready while we are breaking the bad news. And mental rehearsal is an important way of preparing for delivering the bad news. And we can mentally rehearse how we'll deliver the bad news. Script specific words and phrases to use or have to avoid. সুতরাং আমরা একটা কাগজে স্পেসিফিক ওয়ার্ডস এবং ফ্রেজগুলো লিখে রাখতে পারি যেগুলো আমরা বলবো পেশেন্টকে, এবং কোন কথাগুলো আমরা বলবো না সেটাও আমরা লিখে রাখতে পারি। And we should be prepared emotionally. যেটা এই যে আমরা যে কথাগুলো বললাম এগুলোকে সামারাইজ করে এগুলোকে অ্যাডাপ্ট করে অনেকগুলো প্রোটোকল তৈরি করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি যে প্রোটোকলটা ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হয় স্পাইকস প্রোটোকল। The spikes protocolটা was initially developed for the patients with cancer. কিন্তু পরে দেখা গেছে যে স্পাইকস প্রোটোকলটা is applicable in delivering any sort of bad news, even if it is not cancer, if it is other type of bad news. So it spikes as a 6-step protocol for delivering bad news. The 6টা স্টেপ আছে স্পাইকস প্রোটোকলে, এবং এটা
is widely accepted for breaking bad news all over the world, especially for the patients with cancer, but it is applicable in any form of breaking bad news. এখানে spikes এর S stands for setting, P for perception, I for invitation, K for knowledge, E for emotions and empathy, S for strategy and summary. So spikes, এটা এই 6টা letter দিয়ে spikes. S is for setting, P is for perception, I for invitation, K for knowledge, E for emotion and empathy, and S for strategy and summary. So this spikes protocol is 6 steps of spikes of setting up the interview. Setting মানে হচ্ছে setting up the interview, assessing the patient's perception, obtaining the patient's invitation, giving knowledge and information, addressing the patient's emotions with empathy, strategy and summary. এই 6টা step হচ্ছে spikes. তো এখানে একটা কথা একটু বলতে চাই যে spikes is not a strict protocol. It's an important framework on which we can build the structure of delivering our bad news. এমন না যে আমাদের এই 6টা স্টেপ আমাদের সবগুলো ঠিক এই অর্ডারে ফলো করতে হবে, কিন্তু এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক যেটার উপর আমরা বেস করে আমাদের ডেলিভারিং ব্যাড নিউজটা করতে পারি, এবং এটা ইজ এ সর্ট অফ framework and sort of suggestions. It's not exactly a strict guideline. সেটা আমরা মনে রাখতে পারি, এবং এটা can be customized, it can be, and it should be adopted according to the situations. Number 1 হচ্ছে setting up the interview. Setting up মানে হচ্ছে আমরা ইন্টারভিউটা কেমন করে করব সেটা একটা সেটিং আমাদের. Consider the physical setting where the news will be delivered. আমাদের এই ফিজিক্যাল সেটিং, আমরা কোথায় কাজটা ডেলিভার করব সেটা আমাদের প্রথমে ঠিক করতে হবে, এবং it should be delivered in a quiet and private environment. আমাদের কখনোই হাসপাতালের করিডোরে কিংবা হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যে সবার সামনে ব্যাড নিউজ ব্রেক করা উচিত না. আমাদের it should be done in a separate, preferably in a separate interview room if it is available. যদি সেটা অ্যাভেলেবল নাও হয় তাহলে আমাদের যে কোনো একটা কোয়াইট এবং প্রাইভেট এনভায়রনমেন্টে এই কাজটা করা উচিত. So we have to arrange for privacy. We have to have tissues ready. We should try to involve the significant ones. তার মানে we can ask the patient, যে পেশেন্টের সঙ্গে যদি কেউ থেকে থাকেন, পেশেন্টের closest like husband, wife or any other relative, তাকে পেশেন্ট যদি চায় তাকে সঙ্গে রাখা ভালো, একজন দুজন. যদি পেশেন্টের অনেক আত্মীয় স্বজন থাকে সেখানে we can ask the patient to choose 1 or 2 members of their family to be with him সেই সময়ে. So involve the significant ones. We should sit down, এবং আমরা যখন বসবো আমাদের মধ্যে যেন কোনো বেরিয়ে না থাকে. এমন না যে টেবিলের এক পাশে আমি বসবো আরেক পাশে পেশেন্ট বসবে. ইটস বেটার আমরা যদি সামনাসামনি বসি কিংবা আমরা পাশাপাশি বসি তাহলে ভালো হয়. There shouldn't be any physical barrier and we should appear unhurried. মানে এমন যেন মনে না হয় যে আমি একটা জরুরি কাজে একটু চলে যাব, আমি খুবই তাড়াহুড়ার মধ্যে আছি, সেটা যেন মনে না হয়. You need to introduce ourselves with our name and position, and we should make connection with the patient. If it is possible to make eye contact, কোনো সময় eye contact হয়তো uncomfortable হতে পারে, but we should try to maintain eye contact and make arrangement to avoid interruptions. মানে হচ্ছে যে আমার মোবাইল ফোনটা আমাকে বন্ধ করে নিতে হবে, আমাকে সিস্টার দেখে কিংবা আমাদের হসপিটালে বলতে হবে এই সময় যেন কেউ এই রুমে না ঢুকে এবং আমাকে ইন্টারাপ্ট না করে. কারণ আমি হয়তো একটা পেশেন্টকে খুব সিরিয়াস একটা ব্যাড নিউজ ব্রেক করছি,
একটা পেশেন্টকে তার বলছে যে তার হি হ্যাজ বিন ডিটেক্টেড উইথ বঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা, এই সময় যদি আমার একটা ফোন আসে এবং সেই ফোনে যদি আমার এক ফ্রেন্ড আমাকে তার মেয়ের বিয়ের ইনভিটেশন দেয়, তখন ইট লুকস ভেরি অড। ইনফ্যাক্ট মানে কোনো পেশেন্ট কনসালটেশনের সময় আসলে আমাদের মোবাইল ফোনে কথা বলা উচিত না, আর এই সময়তে একদমই না। সুতরাং মোবাইল ফোন শুড বি সুইচড অফ, এবং কোনো ধরনের ইন্টারাপশন না হয় সেটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। And we should prepare adequately, এবং mental rehearsal is very important for preparing to deliver bad news. সুতরাং এটা হচ্ছে সেটিং মানে হচ্ছে আমরা কোথায় ব্যাড নিউজটা ডেলিভার করব, কিভাবে করব, এবং সেই জিনিসটাকে সেট করা। সুতরাং আমাদের ফিজিক্যাল সেটিংটা ঠিক করতে হবে, আমরা কোন রুমে বসে করব, কিভাবে করব, চেয়ারগুলো কোথায় থাকবে, এবং আমরা যেন আমাদের সময়টা আমরা একটা সময় যেন অ্যালোটেড থাকে সেই সময়ের মধ্যে করব, এবং সেই সময় যেন আমরা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত না হয়ে পড়ি, কিংবা আমাদের we should not appear যে we are hurrying, or we should appear unhurried. এবং we have to make arrangements to avoid any sort of interruptions. 2 নম্বর ব্যাপার হচ্ছে পারসেপশন মানে হচ্ছে we need to find out what patient already knows, or what patient is expecting. আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে পেশেন্ট আসলে কতটুকু জানে তোর সম্বন্ধে, এবং পেশেন্ট কি আশা করছে তার আমি আজকে তাকে বলবো, সেটা সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে। কারণ এই পারসেপশন, অ্যাসেসিং দ্য পেশেন্টস পারসেপশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্ট কতটুকু জানে তোর সম্বন্ধে। সো বিফোর ইউ টেল আস্ক, শুধু আমরা কিছু বলার আগে তাকে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো, এবং ইউজুয়ালি ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা ভালো, টু অ্যাসেস দ্য পেশেন্ট এন্ড দ্য ফ্যামিলিজ পারসেপশন অফ দ্য মেডিকেল সিচুয়েশন। আমরা এখানে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি যে আপনি কি মনে করেন, আপনার অসুখটা কি ধরনের অসুখ বলে আপনার মনে হচ্ছে, কিংবা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি আমরা যে আপনার একটা সিটি স্ক্যান কিংবা এমআরআই করলাম, আপনার কি মনে হয় আমরা কেন এই সিটি স্ক্যানটা এমআরআইটা করেছি। তারপরে আমরা বলতে পারি যে আপনার যে এখানে এই একটা বায়োপসি করা হয়েছিল, সেই আমরা টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেই পরীক্ষাটা আমরা কেন করলাম বলে আপনার মনে হয়। সুতরাং ফলে আমরা we can assess patient's knowledge, expectations and hopes. আমরা বুঝতে পারি যে পেশেন্ট কতটুকু জানে, কি আশা করছে, এবং তার আশা কি। What is their state of mind? তাদের কি কোনো আনরিয়ালিস্টিক হোপ আছে কিনা। পেশেন্ট হয়তো বলতে যে না, আমি তো ভাবছি আমি ভালো হয়ে যাবো। সুতরাং এই সময়টা এই পারসেপশন, while we are assessing the patient's perception, সেখানে আমাদের এই জিনিসগুলো অ্যাসেস করতে হবে। এবং this is an important time when we can correct some misinformations. কারণ আমাদের যদি and tailor your informations, মানে হচ্ছে আমরা যদি মনে করি যে পেশেন্ট খুবই আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, পেশেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিসম্যাচ হচ্ছে, কিংবা পেশেন্ট একদমই তো অসুখ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা তার ইনফরমেশন করে একটু রেকটিফাই করে দিতে পারি, কারেক্ট করে দিতে পারি। তাহলে হয়তো আমাদের পরে ব্যাড নিউজ ডেলিভার করতে অনেক সহজ হবে। আমাদের নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ইনভাইটেশন মানে হচ্ছে obtain permission from the patient to have the discussion. মানে আমরা পেশেন্টের কাছ থেকে পারমিশন নিব যে আমরা যে তার অসুখ সম্বন্ধে আলাপ করতে যাচ্ছি সেটা পেশেন্ট চাচ্ছে কিনা, এবং সেই সময় আমরা শুধু সেটাই না, আমরা সেটাও আরেকটা অ্যাসেস করার চেষ্টা করবো যে পেশেন্ট কতখানি জানতে চাচ্ছে। How much the patient want to know? পেশেন্ট কতটুকু জানতে চাচ্ছে। পেশেন্ট কি তার অসুখ সম্বন্ধে সবকিছু জানতে চাচ্ছে, পেশেন্ট কি তার ডায়াগনোসিস শুনতে চাচ্ছে, কিংবা পেশেন্ট কি তার প্রগনোসিস সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছে। Ask patient if he wishes to know the details of the medical condition or treatment, and accept patient's right not to know. অনেক পেশেন্ট বলতে পারে যে আমি শুনতে চাই না, পেশেন্টসে কিন্তু সেই অধিকার আছে, পেশেন্ট শুনতে না চায় তাহলে patient has the right not to know. Offer to answer questions later if he wishes or speak to another family members. বলতে পারি যে হ্যাঁ, আপনি যদি এটা না বুঝে থাকেন, কিংবা আপনার যদি অন্য কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কিংবা আপনি পরেও আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন, কিংবা আপনার যদি অন্য কোনো ফ্যামিলি মেম্বার কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চায়, তারাও আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। সুতরাং এটা হচ্ছে ইনভাইটেশন।
এরপরে পার্টটা হচ্ছে গিভিং নলেজ অ্যান্ড ইনফরমেশন টু দ্য পেশেন্ট। সুতরাং স্ট্যান্ডস কেস ফর গিভিং নলেজ, সো গিভিং নলেজ অ্যান্ড ইনফরমেশন টু দ্য পেশেন্টস। এই সময়ে আমরা সবসময় আমরা একটা ওয়ার্নিং শট দিতে পারি। আমরা ওয়ার্নিং শট মানে হচ্ছে উই ক্যান টেল সামথিং which means a bad news is coming। তার মানে আমরা পেশেন্টকে এমন কিছু কথা বলতে পারি যাতে পেশেন্ট মনে বুঝতে পারে যে একটা খারাপ খবর তার জন্য ওয়েট করছে। কারণ হচ্ছে and what happens, তাতে যেটা হবে, the degree of shock the patient will have after getting the bad news will be lessened যদি আগে থেকে আমরা ওয়ার্ন করতে পারি। we can give a warning shot। আমরা পেশেন্টকে বলতে পারি যে আসলে আপনার যে বায়োপসি করা হয়েছিল টিস্যু নিয়ে, আপনার শরীর থেকে যে টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা করা ছিল তার রিপোর্টটা আসলে ভালো না। এইভাবে আমরা শুরু করতে পারি। কিংবা বলতে পারি যে আজকে আপনার জন্য একটা খারাপ খবর আছে, তো আমরা সেটা সম্বন্ধে ডিসকাস করব। এই ধরনের আমরা পেশেন্টকে যে ওয়ার্নিং শট দিতে পারি যাতে পেশেন্ট প্রিপেয়ার্ড হয় ফর লিসেনিং টু দ্য ব্যাড নিউজ। ইউজ সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, নন টেকনিক্যাল ওয়ার্ডস। আমাদের সাধারণ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা উচিত, পেশেন্ট ফ্রেন্ডলি ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা পেশেন্টরা বুঝতে পারে। যেমন আমরা বায়োপসি না বলতে পারি টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা করা, আমরা ম্যালিগনেন্সি না বলে ক্যান্সার বলবো আমরা, কিংবা নিওপ্লাজম বলবো না, আমরা বলবো ক্যান্সার হলে ক্যান্সার বলবো। আমরা নন টেকনিক্যাল ওয়ার্ডস ইউজ করবো যাতে পেশেন্ট সহজে বুঝতে পারে। Give information small chunks, avoid detail unless requested। আমরা ইনফরমেশন গুলো অল্প অল্প করে দিব, স্মল চান্স, একবারে সবকিছু বলবো না। প্রথমে বলবো যে আপনার এই ডায়াগনোসিসটা হয়েছে, তারপরে আমরা একটু ওয়েট করব, কারণ আমাদের একটু এই পজ করার প্রয়োজন আছে। গিভ দ্য পেশেন্ট টাইম টু ডাইজেস্ট দ্য ইনফরমেশন। যে আমরা একটা ইনফরমেশন দিব, তারপর আমরা একটু ওয়েট করবো, সাইলেন্স, উইল হ্যাভ এ পিরিয়ড অফ সাইলেন্স অথবা পজ, so the patient can digest the information, patient ইনফরমেশনটা বুঝতে পারে। আমরা বলতে পারি যে আপনার যে বায়োপসিটা করা হয়েছিল সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে আপনার লাংসে, আপনার যে টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম সেখানে দেখা যাচ্ছে আপনার লাংসে ক্যান্সার হয়েছে। তারপর জাস্ট ডোন্ট সে এনিথিং, গিভ এ পজ and see how the patient reacts. Wait for reaction before continuing. এবং আমরা যদি মনে করি আমরা যা বলছি পেশেন্ট বুঝতে পারছে না, আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং চেক করতে পারি। উই ক্যান আস্ক দেম যে আমি কি বললাম, আপনি কি বুঝতে পারছেন, আপনি আমাকে বলেন তো আমি কি বলেছি। তাহলে হয়তো আমরা অ্যাসেস করতে পারি পেশেন্ট আমরা যা বলেছি সেটা বুঝতে পেরেছে কিনা। অ্যাভয়েড এক্সেসিভ ব্লান্টনেস, আমরা যেন ব্লান্ট না হয়ে যাই। কারণ আমি প্রায়শই অনেক পেশেন্ট আমার কাছে এসে বলেন যে তিনি আরেকজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন, উনি বলছেন উনি আর 6 মাস বাঁচবেন। এই ধরনের কথাবার্তা আমাদের কখনই বলা উচিত না। যে আমরা এই জন্য উই শুড নট বি ব্লান্ট। আমাদের whatever we say we should say it carefully, যাতে it doesn't appear যে we are not considerate, we are not kind enough to the patients. So we should avoid excessive bluntness. So this is how we give knowledge and information to the patient. Next step হচ্ছে আমাদের to deal with the patient's emotion, addressing the patient's emotion with empathy. Address the patient's emotions with empathy. এইরকম একটা ব্যাড নিউজ ডেলিভার করার পরে there can be anything, যে কোনো কিছু হতে পারে। পেশেন্ট ক্যান বিকাম সাইলেন্ট, পেশেন্ট কোনো কথাই বলছে চুপ করে আছে। পেশেন্ট ক্যান হ্যাভ এ ডিসবিলিভ, না আমার এটা হতেই পারে না, এটা কেমন করে হলো, এটা হতে পারে না, আমার এই ধরনের হওয়ার কোনো। পেশেন্ট ক্যান হ্যাভ there be disbelief, patient can start crying, পেশেন্ট কাঁদতে শুরু করতে পারে। Denial, anger, shock. So there can be any sort of emotional reactions after delivering the bad news. So we should be prepared for this type of emotional reactions the patient can have. And we should try to deal with these emotional reactions with empathy.
We should sit and listen, connect with our eyes, hold their hands, whatever is natural. If the patient cries, allow some time to cry. Touch the patient appropriately, offer tissues. Could say, I'm sorry to have to tell you this. বলতে পারেন যে আমার খুবই খারাপ লাগছে, আপনাকে আমি সত্যি খুবই সরি, আপনাকে এই কথা আমার বলতে হচ্ছে। So empathic response, and response should be empathic. Empathic response offers support and solidarity to the patient. What is empathy? Empathy is the capacity to understand what another person is experiencing from within the other person's frame of reference, the capacity to place oneself in another's shoes. Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another. Empathy in simple words is to say, I feel your pain. So that's empathy. Empathy is not sympathy. Empathy is different. Empathy is much higher, has got much higher level of effectiveness than sympathy. So empathy, in simple words, is to say, I feel your pain. And this is a time we need to show our empathy to our patient. Then আমাদের last stepটা হচ্ছে strategy and summary. সুতরাং আমরা patient who have a clear plan for the future are less likely to feel anxious and uncertain. সুতরাং এখন আমাদের পেশেন্টকে আমরা ভবিষ্যতে তার জন্য কি করব, আমরা কি করতে পারি, কি কি ট্রিটমেন্ট অপশন আছে সেগুলো সম্বন্ধে বলবো। এবং আমরা যদি ক্লিয়ার একটা প্ল্যান পেশেন্টকে দিতে পারি, the patient will become less anxious and uncertain. কিন্তু তার আগে আমাদের শিওর হয়ে নিতে হবে যে ইমোশন পার্ট হ্যাজ ক্লিয়ারড এনাফ ফর দিস স্টেপ। তার মানে পেশেন্ট ইমোশনালি এখন স্টেবল, পেশেন্ট এখন আমার কথা শুনলে বুঝতে পারবে, এরকম অবস্থায় আমরা এই স্ট্র্যাটেজি এবং সামারি এই পার্টটা শুরু করব। When ready, in broad strokes, talk about the various treatment options. যে কি কি ট্রিটমেন্ট অপশন আছে সেগুলো আমরা মোটা দাগে পেশেন্টকে বলবো, আমাদের ডিটেল পেশেন্টকে এই মুহূর্তে বলার প্রয়োজন নাই। ইনভলভ দ্য পেশেন্ট ইন ডিসিশন মেকিং, আমরা পেশেন্টকে যদি ইনভলভ করতে পারি ডিসিশন মেকিং এ, সেটা পেশেন্টের জন্য ভালো এবং আমাদের জন্য ভালো। সেটা তাতে পেশেন্টের উইল হ্যাভ লেস অ্যাংজাইটি, পেশেন্ট উইল হ্যাভ মোর হোপস যদি আমরা if we can involve the patient in decision making and leave them with some kind of realistic hope. So this is the part, strategy and summary. সুতরাং আমরা শেষ অংশে আমরা যে আমাদের স্ট্র্যাটেজি বলবো, আমরা কি কি করবো পেশেন্টের সম্বন্ধে জন্য করতে পারি, এবং সেগুলো আমরা জাস্ট আমরা ব্রড মানে হেডলাইন গুলো বলবো যে আমরা এরপরে আপনার জন্য একটা কেমোথেরাপির ব্যবস্থা করব, আমরা রেডিওথেরাপি করব, এই ধরনের আমাদের ডিটেল না বলে আমরা জাস্ট আসল পয়েন্ট গুলো বলবো কি কি করতে পারি। এবং আমরা পেশেন্টকে বলবো যে আপনি এই ট্রিটমেন্ট করলে আপনি আরো অনেকদিন ভালো থাকবেন, এই ধরনের একটা রিয়েলিস্টিক হোপ, যেটা বাট ইট হ্যাজ টু বি রিয়েলিস্টিক, ইট শুড নট বি ফলস হোপ। সো এবং শুধু তাই না, আপনি যখন স্ট্র্যাটেজি সামারি পার্টে বলবেন সেখানে পেশেন্টকে বলতে হবে যে you will support them through this process, মানে এই যে ট্রিটমেন্ট ডিসিশনস গুলো, ট্রিটমেন্ট অপশনস গুলো আছে সেই সময় এবং তারপরেও you will be with them. So I just want to touch on some of the key communication skills required for delivering bad news. So display active listening skills throughout the consultations. শুধু আমরা যে অ্যাক্টিভলি শুনছি পেশেন্টের কথা, সেটা আমাদের পেশেন্টের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত। We should try to maintain eye contact if that is not uncomfortable. Avoid euphemism. Euphemism মানে হচ্ছে একটা খারাপ শব্দকে ভালোভাবে বলা, সেটা আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত। ক্যান্সার ইজ ক্যান্সার, যে ক্যান্সার হয়ে থাকে আমাদের
বলতে হবে পেশেন্টের ক্যান্সার হয়েছে, আপনার ক্যান্সার হয়েছে, এটাকে আমরা আপনার টিউমার হয়েছে কিংবা আপনার একটা গোটা হয়েছে, এই ধরনের কোনো কথা আমাদের বলা উচিত। উই শুড অ্যাভয়েড ইউফেমিজমস এবং অ্যাভয়েড মেডিকেল জার্গনস and acronyms. We have a tendency to hide behind the medical jargons, so we should avoid medical jargons. And as always, you may not know all of your answers, but that's okay. Be clear on the limitations of your knowledge and do not give false hope. We should be, আমরা যে কোনো কিছু না জানি, এটা হতে পারে পেশেন্টের অনেক কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হয়তো আমরা নাও জানতে পারি, and we should be clear about our limitations of our knowledge, and we should not give any false hope to the patient. So the take-home message about breaking bad news: delivering bad news is an important part of a physician's job. The manner in which the news is delivered to the patient or family members will have a long-lasting effect. Proper training and experience will facilitate the process. Remember to treat your patients as you would like to be treated. মনে রাখবেন, আপনি সেরকমভাবে আপনার পেশেন্টকে ট্রিট করবেন যেভাবে আপনি আশা করেন যে you should be treated when you are in the same situation. The task of breaking bad news: if we do it badly, the patient or family members may never forgive us. If we do it well, they may never forget us. শুধু এবং এই ব্যাড নিউজ ব্রেক করার ব্যাপারে স্পাইকস প্রোটোকল ইউজ করলে আমরা আমাদের এই নিউজ ব্রেক করা অনেক বেশি ইজিয়ার হবে, এবং উই ক্যান বিল্ড দ্য টোটাল ফ্রেমওয়ার্ক, মানে এটাকে আমরা ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে ইউজ করতে পারি। এবং ইফ উই ডু ইট ওয়েল, patient will remember us. Let us extend an empathic hand to our patients who are in despair and lost all their hopes. Thank you. So আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনটা শেষ করেছি। এখন আমরা একটা ভিডিও দেখব which is a practical demonstration যে কিভাবে আমরা we can break bad news. অভিজিৎ, স্যার জি। ডাক্তার হাবিবা তুমি একটু ভিডিওটা খেয়াল করো। আমি স্টপ শেয়ারিং, share screen. Minimize করার উপায়। হাবিবা তুমি মিনিমাইজ করে দাও। আচ্ছা, আমি জাস্ট হ্যাং অন, শেয়ার স্ক্রিন দিয়েছি। দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে, প্লে করেন। আচ্ছা, প্লে করছি।
কেমন আছেন? না ডাক্তার সাহেব, বেশি ভালো নেই। আপনার রিপোর্টগুলো দেখলাম। আপনার চিকিৎসার পরবর্তী কোর্স নিয়ে একটু আলাপ করে নেওয়া দরকার। রিপোর্টে কি এসেছে ডাক্তার সাহেব? আপনি উতলা হবেন না। আপনার সঙ্গে কি এখানে কেউ আছেন? জি, আমার সাথে আমার স্ত্রী আছে। ওনাকে ডেকে আনি, তাহলে একসঙ্গে আলাপটা সেরে নেওয়া যাবে। হ্যাঁ। জবের সাহেবের স্ত্রীকে আসতে বলো। কেমন আছেন? এই তো স্যার, ভালো। আপনার স্বামীর চিকিৎসার পরবর্তী কোর্স নিয়ে আলাপ করার জন্য আপনাকে ডাকলাম। সবাই একসঙ্গে আলাপটা সেরে নিলে চিকিৎসার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে। কেন স্যার, খারাপ কিছু? রোগের তো আর ভালো খারাপ কিছু নেই, রোগের বিভিন্ন পর্যায় আছে। ওনার কিডনি রোগ এখন যে পর্যায়ে এসেছে তাতে ওনাকে আর আগের মতো চিকিৎসা দিলে চলবে না। ওনার রোগের এই নতুন পর্যায় এবং পরবর্তী চিকিৎসা নিয়ে আমরা আলাপ করব। নতুন পর্যায়ে মানে বুঝলাম না স্যার বিষয়টা। আপনার কি মনে হয় আপনার রোগের অবস্থা এখন কেমন? আমার তো কিডনি বেশি ছিল, চিকিৎসায় ছিলাম, ভালো ছিলাম, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ পানি জমছে, বমি ভাব, গায়ে চুলকানি বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে স্যার নতুন কিছু সমস্যা হয়েছে। আপনার রক্তে ক্রিয়েটিন বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তো আমি আগেই আপনাকে বলেছি যে আপনার কিডনি স্বাভাবিকের তুলনায় কম কাজ করছে। ধীরে ধীরে কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ার ব্যাপারটাকে আমরা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারি না, কিন্তু ব্যাপারটাকে আমরা ডিলে করতে পারি বা এর গতিটা কমিয়ে দিতে পারি। গত 5-6 বছর যাবৎ ওষুধপত্র দিয়ে আমরা সেই চেষ্টাই করেছি। আপনি ভালোই ছিলেন। স্যার কিডনি কি আরো বেশি খারাপ হয়ে গেছে? আপনার কিডনির কার্যক্ষমতা এখন যে পর্যায়ে এসেছে তাতে কিডনি শরীর থেকে দূষিত বা বর্জ্য পদার্থগুলো বের করতে পারছে না। ফলে আপনার শরীরে অনেক বেশি পরিমাণ দূষিত বর্জ্য পদার্থ জমে যাচ্ছে এবং যার জন্য আপনার এই উপসর্গগুলো যেমন ক্ষুধামন্দা, খাওয়ার অরুচি, বমি বমি ভাব, চুলকানি এবং পায়ে পানি আসে, এই উপসর্গগুলো দেখা দিচ্ছে। কি চিকিৎসা দেবেন স্যার? এই অবস্থায় আমরা কৃত্রিম উপায়ে শরীর থেকে দূষিত বা বর্জ্য পদার্থ বের করার ব্যবস্থা করে থাকি, যাকে আমরা আমাদের ডাক্তারি পরিভাষায় বলি ডায়ালাইসিস। ডায়ালিসিস? স্যার ডায়ালিসিস তো মানে তো সব শেষ। ডায়ালিসিস করলে নাকি মানুষ আর বাঁচে না স্যার। স্যার আমি কি আর বাঁচবো স্যার? স্যার আমি কি আর বাঁচবো স্যার? স্যার আপনি ভেঙে পড়বেন না প্লিজ। আপনি ভাববেন না আমাদের সব চিকিৎসা শেষ হয়ে গেছে। আপনাকে ভালো রাখার, সুস্থ রাখার এখনো অনেক ব্যবস্থা আমাদের হাতে আছে। আমরা এগুলো একটা একটা করে ট্রাই করব। তো স্যার, কবে থেকে ডায়ালাইসিস শুরু করা যাবে? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করাই ভালো। আমরা প্রথমে ওনার গলায় একটা ক্যাথেটার ঢুকিয়ে ডায়ালাইসিস শুরু করব। তারপর আমরা ওনার হাতে ছোট্ট একটা অপারেশন করে দেবো, এটাকে আমরা বলি ফিস্টুলা অপারেশন। এই ফিস্টুলাটা ম্যাচিওর করতে বা কার্যক্ষম হতে 1 থেকে 1.5 মাস সময় লাগে। সেই সময়টা ওনার গলার ক্যাথেটার দিয়ে আমরা ডায়ালাইসিস করবো সপ্তাহে 2 বার করে, এবং ফিস্টুলা ম্যাচিওর হয়ে গেলে তখন ফিস্টুলা দিয়ে ডায়ালাইসিস করা হবে। এরই মধ্যে আপনারা আপনাদের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে একজন কিডনি ডোনার খুঁজে বের করবেন। ডোনার খুঁজে পাওয়া গেলে আমরা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন বা কিডনি সংযোজন করব। ট্রান্সপ্লান্ট করলে আর আপনাকে ডায়ালাইসিস করতে হবে না, কিন্তু আপনাকে কিছু ওষুধপত্র খেয়ে যেতে হবে প্রায় সারা জীবন। আপনি ভালো থাকবেন। তো ডায়ালাইসিস করতে খরচ কেমন পড়তে পারে? ডায়ালাইসিস সেন্টারের খরচ তো বিভিন্ন ডায়ালাইসিস সেন্টারে বিভিন্ন রকম। আমি আপনাদের একটা ডায়ালাইসিস সেন্টার লিস্ট দিয়ে দিব, সেখান থেকে আপনি নিজেই ঠিক করে নিতে পারবেন কোথায় ডায়ালাইসিস করাবেন। তবে আমার উপদেশ হবে বাসার কাছাকাছি কোনো সেন্টারে ডায়ালাইসিস করা। আমি আপনাদেরকে একজন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সার্জনের কাছেও পাঠাবো, তার কাছ থেকে ট্রান্সপ্লান্টেশনের পুরো খরচটা জেনে নিতে পারবেন। আপনাদের কি আর কিছু জানার আছে? না স্যার, ঠিক আছে। তাহলে আমি পুরো ব্যাপারটা আবার একটু গুছিয়ে বলি। প্রথমে আমরা এখন ওনার ডায়ালাইসিস শুরু করব। প্রথমে গলায় একটা ক্যাথেটার দিয়ে ডায়ালাইসিস করা হবে, তারপর ওনার হাতে আমরা ছোট্ট একটা ফিস্টুলা অপারেশন করে দেব। সেই ফিস্টুলাটা ম্যাচিওর করতে 1 থেকে 1.5 মাস সময় লাগবে। এই সময়টা গলায় ক্যাথেটার দিয়ে ডায়ালাইসিস হবে, তারপর ফিস্টুলা দিয়ে ডায়ালাইসিস হবে। এরই মধ্যে আপনারা আপনাদের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে একজন কিডনি ডোনার খুঁজে বের করবেন।
ডোনার খুঁজে পাওয়া গেলে আমরা ওনার কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন বা কিডনি সংযোজন করব। তো প্রথমে আমরা ডায়ালাইসিস শুরু করব, কিন্তু আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন বা কিডনি সংযোজন করা। ডায়ালাইসিসটা হচ্ছে আমাদের একটা সাময়িক ব্যবস্থা। আমরা আপনার কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন বা কিডনি সংযোজন করার সময়টুকু পর্যন্ত আপনাকে ডায়ালাইসিস করে ভালো রাখবো, তারপর ডোনার খুঁজে পাওয়া গেলে আমরা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন করে দেব। ধন্যবাদ স্যার। আজকে তাই